Ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu konai pastor. Toda kutenda Mwari ari kutikomborera, Mwari ari kutibatsira. Toda kutenda nefeedback yatiri kuwana, toda kutenda nevazhinji vari kuramba vachikoverana nevamwe nekuunza vamwe pachirongwa chino. Tichitendawo zvakare nevari kuramba vachibvunza mibvunzo. As long as questions keep coming, then our program keeps going. Saka Mwari ngaramba achikubatsirai pana izvozvo. Today I want to answer yet another question yabvunzwa panapa. It's a very short one. Irikuti iyo, are modern day pastors prophets or priests? Are modern day pastors prophets or priests? Kurova kuti munhu akaita seni ari kunzi pastor Madzorera, ndiri muprofita here kana ndiri muprista? Ndo mubvunzo uri kubvunzwa panapa. Are modern day pastors prophets or priests? Regai nditange ndapa answer tozoenda kumbo. They are neither of the above. They are neither prophets nor priests. Rather, they function with roles that are both priestly and prophetic. But munhu anonzi pastor hazvirevo kuti automatically ato prophet. Kana munhu anonzi pastor hazvirevo kuti ato mupriest. It's not like that. But a pastor functions like a prophet, functions like a priest. Now, regai ndiverenge panapa. A pastor, anonzi pastor, ndo zvimwe chete nekuti shepherd. In fact, the Bible uses the term yekuti shepherd. Muchihebheru inonzi ra'ah, R-A-A-H, ra'ah. And mukaenda ku Old Testament, I think it's Ezekiel chapter 34, panotaurwa nyaya about the shepherds. Mwaranti, all right, regai ndiendepo. Because ari kucompare the shepherds vanhu vis-a-vis iye as the true shepherd. That's the entire chapter, but munozverenga yese. And the word of chapter 34 verse 1, Ezekiel. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord God to the shepherds. Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flock? You eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost, but with force and cruelty you have ruled them. Saka ndopanotanga kutaurwa nyaya yemashepherds, which means Mwari ane vanhu vaakaassigna kuti vafudze makwai ake, and this is metaphoric language. Because vanhu havasi makwai, but Mwari achiona vanhu vake anovaenzanisa nemakwai anoda mufudzi. And anofudza makwai iwo anofanira kuvatungamira kumahufuro hwakafuro hunyoro, kumvura. Anofanira kuvaprotecta kuzuva, kuona kuti yadonha pasi anoisimudza, yatyoka achibhandeja. Those are the shepherds who are also the pastors. Ra'ah. Saka mukatarisa zvinoreva ra'ah, zvinoreva izvo kuti those who feed the flock, those who rule or teach, those who pastor. Those zvinoreva ra'ah. Okay? Saka wauri kuti pastor iwo anonzi shepherd. Ndosaka even ku New Testament my examples akawanda. Jesu anopesera kuti I am the good shepherd. Anoti kuna Peter, Peter, do you love me? Katatu achibvunzwa, feed my flock. It means pastor vanhu vangu. Make sure they are well fed. Ra'ah them. Okay? So it's not an Old Testament concept chete, it's also a New Testament concept. Yekuti Mwari ane vanhu vaanoti fudzai makwai angu. Pastor my flock, shepherd my flock, feed my flock, teach my flock, rule my flock, lead my flock. Ndo anonzi mapastors. Saka muchachiona kuti vanhu ivavo sekutaura kwandaita pakutanga, they carry both a priestly role and a prophetic role, but it does not necessarily mean that they are automatic priests or prophets. No, it doesn't follow that way. Mukaenda kuna Exodus 28 verse 9, 10 and 12. Then you shall take 2 onyx stones, matombo 2, a onyx, and engrave on them the names of the sons of Israel, 6 of their names on one stone and 6 of their names on the other stone, in order of their birth. Verse 12. And you shall put the 2 stones on the shoulders
of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. So Aaron shall bear their names before the Lord on his two shoulders as a memorial. Saka vana vaIsraeri vaiva rudzi rwaMwari, hanzi mazita avo aifanira kunyorwa pamatombo mairi osungirwa pamashoulders aAaron, kuitira kuti so that Aaron should bear the names of Israel before God. Saka the priestly function, the function of the priest, the role of the priest was to stand before God on behalf of the people. The priest was to carry the burdens of the people and present them before God. That was the function or the role of a priest. And a pastor also has that function. A shepherd also carries that function. A shepherd must present the people of God before God. He must stand on behalf of the people before God. It is the role of the pastor to do that. Nosaka tiri kuti haazi muprista, but anofunctiona semuprista. Samukatarisa zvakare, even the prophet, the main function of the prophet was to carry a thus says the Lord. So the prophet would stand before the people on behalf of God. The priest would stand before God on behalf of the people. Samuprista aiunza zvese zvaremerana nemaburdens nezvichemo zvavanhu vaMwari pamberi paMwari akavamiririra. Muprofita aenda pana Mwari opiwa naMwari oenda kuvanhu oti zvanzi naMwari. Ndokusiyana kwemuprista nemuprofita. The priest stands before God on behalf of the people. The prophet stands before the people on behalf of God. Saka the shepherd now, the pastor, carries both functions. He also presents the burden of the flock before God. He also carries God's messages to God's people. He stands before the people on behalf of God. So a pastor has got both roles, but he is not automatically a prophet, because the prophetic office in zvimwe zvakawanda zvisingori bedzi zvekuuya thus says the Lord. It's actually a spiritual gift inotopiwa certain individuals, not everyone. Saka a pastor is not a prophet, but he carries a prophetic role. A pastor is not a priest, but he carries a priestly role. A pastor is a shepherd. A pastor is a leader. A pastor is one who makes sure that God's flock is well taken care of. Todaira kuti zvajeka, Mwari akubatsirei, Mwari akukomborerei. Amen.